Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo This morning we're continuing our study of Srimad Bhagavatam. We'll be speaking to begin with Canto 4, Chapter 8, text number 10. Сегодня утром мы продолжаем изучать 4-ю песнь Шримад Бхагаватам, и мы будем рассказывать о стихе номер 10 из 8 главы 4-й песни. Tata chikir shamanam tam saptanyas tanayam dhruvam surichi shrivato rajna sersyam aha tigarvita. Translation. While the child, Dhruva Maharaj, was trying to get on the lap of his father, Surichi, his stepmother, became very envious of the child, and with great pride, she began to speak so as to be heard by the king himself. Перевод. Увидев, как маленький Dhruva Махараджа пытается взобраться к отцу на колени, Суручи, его мачеха, приревновала к нему царя и высокомерным тоном стала говорить, обращаясь к Друве, в расчете на то, что царь тоже услышит ее. Purport by His Divine Grace, Srila S.B.4.8.10part1ШрилаIndradyumnaSwami, Srila Prabhupada. The king, of course, was equally affectionate towards both his sons, Uttama and Dhruva. So he had a natural inclination to take Dhruva as well as Uttama on his lap. Комментарий. Царь, конечно же, одинаково любил обоих сыновей, Друву и Уттаму, поэтому ему хотелось посадить к себе на колени вместе с Уттамой и Друву. But because of his favoritism towards his queen Suruchi, he could not welcome Dhruva Maharaj despite his feelings. Однако из-за привязанности к царице Суручи он боялся открыто проявлять свою любовь к Друве Махараджи. King Uttanapada's feeling was understood by Suruchi, and therefore with great pride, she began to speak about the king's affection for her. Суручи поняла, какие чувства боролись в сердце царя Уттанапады, и потому, движимая гордыней, начала говорить о том, как царь любит ее. This is the nature of a woman. Такова женская природа. If a woman understands that her husband regards her as his favorite and is especially affectionate to her, she takes undue advantage. Если женщина видит, что муж очень любит ее и благоволит к ней, она начинает злоупотреблять этим. These symptoms are visible even in such an elevated society as the family of Swayambhuvamana. Как мы видим, это качество было присуще даже членам такого благородного семейства, как семья Сваямбхувамана. Therefore, it is concluded that the feminine nature of woman is present everywhere. Из чего можно заключить, что женщины везде одинаковы. Oma Gyantimarandasya Ginangana Shalakaya Shaksunimaitam Jena Tasmai Sivadave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Shtapitam Jena Bhutale Swayambhuvamana Dadanti Svakadam Jai Shri Krishna Chaitanya Nityananda Shri Chaitanya Radha Srivasana Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, So today we hear, in a nutshell, the reason why Dhruva Maharaj became frustrated
and eventually took up his search for Krishna, for God. Сегодня мы вкратце услышим о том, почему Друва Махарадж расстроился и начал свои поиски Господа. It was essentially because he was offended by his stepmother, И изначально это произошло, потому что он был оскорблен своей мачехой, who didn't allow him to sit on the lap of her husband, the king. которая не позволила ему сидеть на коленях своего мужа, царя. Like it was in Vedic culture, kings could have many wives В ведической культуре у царя могло быть множество жен, because they could maintain them. поскольку царь мог их всех содержать. In general, the women population is a little bit larger than the men population, so sometimes it's difficult for the girls to get married. Обычно количество женщин в этом мире преобладает над количеством мужчин, поэтому некоторым из них сложно выйти замуж. Even more so because it might be hard to find a good Krishna-conscious boy. И иногда это сложно сделать, поскольку сложно найти хорошего, сознающего Кришну So to мужчину. deal with this, the kings in particular, they were allowed to accept many wives because they were quite wealthy. The king is wealthy through taxes and through following Vedic culture. The demigods bless him with prosperity. И у царей, в частности, могло быть множество жен, поскольку они они процветали, поскольку полубоги благословляли их достатком благодаря их благочестивой деятельности. So a king could have many wives, and a responsible husband maintains his wife. И у царей было множество жен, а ответственный муж всегда поддерживает своих жен. And his family. That's why grihastha life means you have to work to maintain your family. И он поддерживает свою семью, поэтому жизнь греха с хашами означает, что вам нужно работать для того, чтобы поддерживать семью. Sometimes a brahmachari will come to me and, Gurudev, want to change my ashram. Иногда ко мне подходят брамачари и говорят: Гурудев, знаете, я хочу ашрам поменять. And I say, have you found someone? Oh, yes. She's so beautiful. Я спрашиваю: а у тебя уже кто-то на примете есть? Они говорят: да, такая красавица. Why do you want to marry her? Well, she'll wash my clothes, cook for me, keep the house clean. Я спрашиваю: а зачем тебе на ней жениться? Они говорят: ну, чтобы она мою одежду стирала, готовила, мне дома прибирала. That's one of the perks. At least for the first few months, she'll wash your clothes. Это, конечно, одно из больших достоинств, что первые несколько месяцев она еще будет вашу одежду стирать. But I said, do you realize that griha means home, it means it's a house. Actually, it's an ashram. Grihastha ashram. It's a place where husband and wife and children serve the spiritual master in service to Krishna. And that's why it's a place one can make immense advancement in Krishna consciousness. Но затем я спрашиваю: а ты знаешь, что гриха на самом деле означает дом? Это ашрам. И это означает, что у вас должно быть какое-то место, где муж и жена и дети будут вместе служить духовному учителю и совершать духовный прогресс таким образом. Prabhupada said that my Guru Maharaj, he created an army of sannyasis, and I'm creating an army of grihastras. And we see, if you read the earlier pastimes of the Krishna conscious movement, it really was the grihastras who went all over the world and established temples. Бхактисиддханта Шрила Прабхупада говорил о том, что его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати проповедовал с помощью саньяси, а Шрила Прабхупада создал армию грихастх. И если вы посмотрите на раннюю историю распространения нашего общества, то вы увидите, что именно благодаря грихастхам оно так широко распространилось. So Guru Maharaj, do I have your permission? Когда он меня спрашивает: у меня есть ваше разрешение? Yes, with the understanding that you're going to have to maintain a wife, it means you have to work 9 to 5. И затем я говорю: хорошо, у тебя есть мое разрешение, если ты понимаешь, что тебе придется найти работу и работать с 9 до 5. And they get this blank look like, really? I said, you got to work. In Sanskrit, woman is called Shri. It means she who increases your material possessions, because children come, you need a home, you need a kitchen, you need a house, you need pots and pans. Add infinitum. He goes, oh, I'm going to think about this again. Тогда у них появляется такой потерянный взгляд, и они говорят, что серьезно работать придется. А на санскрите женщина называется стри, это означает та, которая расширяет материальное
энергию. То есть ей нужен дом, потому что потом дети родятся, ей нужна кухня, кастрюльки, сковородки и так далее и тому подобное. И мужчина, брамачари, обычно очень удивляется. One time Prabhupada joked, he said, in Kali Yuga, if you can nicely maintain one wife, you get the title Mahatma. Прабхупада Not an easy title to get, Mahatma, but if you can take care of one wife, you're Mahatma. Однажды Шрила Прабхупада пошутил и сказал, что если в Кали-югу вы можете хорошо поддерживать одну жену, то вы уже можете заслужить титул Махатмы, а это очень высокий титул. Of course, in our movement, Grihastra, Prabhupada was very proud of his Grihastra couples. И в нашем движении Шрила Прабхупада очень гордился парами грихас. Felt that they could actually take up the bulk of a lot of the preaching work, and he was always inspiring them. И он чувствовал, что они могут принять на себя эту обязанность проповедовать, и потому всегда вдохновлял их. I remember when Malati and Shamasundar and Guru Das and Govind Yamuna and another couple, I think. Mukunda and Janaki. They were going to go to London to open a temple. Я помню, как Малати, Шимасундар, Гурудас, и Ямуна, и Мукунда, и Джанаки отправились в Лондон для того, чтобы открыть там храм. So they went to Montreal first to get Prabhupada's blessings. И сначала они отправились в Монреаль для того, чтобы получить благословение Шрилы Прабхупады. And while they were there, it was a very emotional time that Prabhupada was empowering them to go and spread Krishna consciousness, which they did. И это было очень насыщенное время, когда Шрила Прабхупада уполномачивал их для того, чтобы они распространяли сознание Кришны. And at that darshan, Malati, Dasi, my god sister, she said to Prabhupada, we're going, don't have much money, never been overseas, and need your mercy. Could you please put your foot on my head? И на этом даршане Матаджи Малати обратилась к Шриле Прабхупаде и попросила у него о следующем. Она сказала: знаете, у нас совсем нет денег, мы никогда не были даже за границей, поэтому, пожалуйста, поставьте свою стопу мне на голову. So she bowed down in front of Prabhupada. Prabhupada put his foot on her head. И она поклонилась Прабхупаде, и Прабхупада поставила свою стопу ей на голову. Srila Prabhupada ki Krihe Tako Bhane Tako. Whether one's a sannyasi in the forest or one's a grihastra living in a griha or a home, Narottam says, if that person in his heart, he has the strong desire to serve Chaitanya Mahaprabhu, I take the dust of that person upon my head. Regardless if he's a tyagi or he's a grihastra, if he's a ghor bhakta, if he's given his life for the service of Chaitanya Mahaprabhu, Narottam says, I take the dust, the renu on his head. Нароттам Дас Такур говорит о том, что ему не важно, является ли человек грихастха или саньяси, живет ли он дома или живет ли он в лесу. Если этот человек является преданным Господа Чайтаньи и посвятил свою жизнь распространению его миссии, то Нароттам Дас Такур берет пыль с его лотосных стоп. Prabhupada himself didn't make any distinction. He said one should choose that ashram which one feels most comfortable in, when one's mind is peaceful. Because in this world the mind is naturally agitated. So you enter that ashram, be it brahmachari or grihastha or vanapasta or sannyas, this variety, and then you give your heart and soul to the movement of Chaitanya Mahaprabhu. This is the science of Krishna consciousness. We just become peaceful and then full speed ahead. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шрила Прабхупада также не делал никаких различий. Он говорил, что человек должен принять тот ашрам, в котором его уму будет спокойнее всего, потому что по природе наш ум беспокоен. И затем, когда человек принимает этот ашрам, будь то грихастха, брамачари, ванапрастха или саньяси, он умиротворен, и он может полностью посвятить себя воспеванию Харе Кришны. I think it's proper to say that this whole tour, this Lakshmi Shringi Day traveling festival tour, which has entered its 30th glorious year, is maintained for the most part. The donations come all from one couple, Govindacharan and Rasika Siromani, who are actually sitting in the audience today. Everything, practically they pay for everything for this tour for 2 months a year, every year for many, many years altogether.
И на самом деле даже наш тур Лакшми Нрисимхи, который в этом году уже проходит 30-й год, поддерживается в основном пожертвованиями от одной супружеской пары, которые сегодня присутствуют здесь с нами. Это Говинда Чаран Прабху и Матаджи Расика Широмани. И они поддерживают нас всех на протяжении 2 месяцев каждый год. Part of a very successful business is becoming more and more successful by the grace of Mahaprabhu. And they practically they live in a very simple house. They could live in a mansion, literally. They could drive a BMW and a Porsche. They have a little funky little car. They have this little house. But they sacrifice that all for the movement of Chaitanya Mahaprabhu. И у них есть